Лідії, Віктора, Гелени, Марини, Івана, Валерія, Алексея і Людмили. Боже, Ты праз Твоего Сына спрадвечное Слово, яднае с Тобою род человечий, дай просим, каб со щирой отданностью и живой верой люд християнский шел насустрач великодным святам. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить, в єдності Духа Святого, Бог празднующий веки вечные. Читание первой книги Самуэля. В те дни Пан сказал Самуэлю: «Наполни рог свой аллеем и иди. Я посылаю тебе до Єсея з Бетлеема, бо я знайшов собі короля між синами ягоними». Коли вони увійшли, він убачив Еліява і сказав: «Сапраўды перед Паном гэты помазаник ягоний». І сказав Пан Самуэлю: «Не зважай ні на обличчя яго, ні на ягоний високий рост, бо я откинув яго. Я не гляжу, як глядять люди, бо чоловік бачить тое, що на відавоку, а Пан заглядає у серце». Нарешті Єсей привів до Самуэля своїх 7 синів і сказав Самуэль Єсею: «Пан нікого з їх не вибрав». Сказав Самуэль Єсею: «Ці гэта усе тыя сыны?» Той адказаў: «Застаўся яшчэ малодшы, ён пасвіць авечак». І сказаў Самуэль Єсею: «Пашлі, каб прывялі яго, бо не сядзем за стол, пакуль не прыйдзе». Тады Єсей паслаў па Давіда, і прывялі яго. Ён быў руды, меў прыгожыя вочы і прывабны выгляд. І сказаў Пан: «Устань і намасці яго, бо гэта ён». Тады Самуэль прынёс рог з алеем і намасціў яго між братоў ягоных. І дух Пана сышоў на Давіда пасля таго дня. Гэта Слово Божие. «Пан пастыр мой, не буду мець нястачы». «Пан пастыр мой, не буду мець нястачы». «Пан пастыр мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах. Да водаў спакойных вядзе мяне, ён душу маю пажыўляе. Пан пастыр мой». «Накіроўвае мяне на сцежкі справядлівасці дзеля імя свайго. Калі нават пайду далінай смяротнага ценю, не буду баяцца зла, бо ты са мной. Твой жезл і твой посах мяне суцяшаюць». «Ты стол для мяне накрываеш на вачах маіх ворагаў, намашчаеш галаву маю алеем, келіх мой перапоўнены». «Сапраўды, дабрыня і міласэрнасць твая будзе са мною ва ўсе дні жыцця майго.
и поселюся я у доме Пана на долгие дни. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час, приходячи, Єзус убачив чоловіка, сляпого ад нарадження. І вучні спиталися у його, кажучи: «Раббі, хто зграшив? Ён ці бацькі ягоныя, што ён нарадзіўся сляпым?» Єзус адказаў: «Ні ён не зграшыў, ні бацькі ягоныя, але сталася гэта дзеля таго, каб праз яго выявіліся справы Божыя. Пакуль дзень, нам трэба рабіць справы таго, хто паслаў мяне. Надыходзіць ноч, калі ніхто не можа рабіць. Пакуль я на свеце, я святло свету». Сказаўшы гэта, ён плюнуў на зямлю, зрабіў са сліны гразь і памазаў граззю ў вочы сляпому. І адказаў: «Ідзі, абмыйся ў купальні Сілам», што перакладаецца «пасланы». Той пайшоў, абмыўся і прыйшоў відушчы. А суседзі і тыя, хто бачыў яго раней жабраком, казалі: «Ці не той гэта, які сядзеў і жабраваў?» Адны адказалі: «Гэта ён», а іншыя падобны да яго. А ён сказаў: «Гэта я». Тады пыталіся ў яго: «Як жа адкрыліся твае вочы?» Чытанне паслання святого апостола Паўла да Эфесцаў. Браты, калі вы былі цемрай, а цяпер вы святло ў Пану, паступайце як дзеці святла, бо плод святла ёсць ва ўсялякай дабрыні, справядлівасці і праўдзе. Імкнецца ён да таго, што даспадобы Богу. Не бярыце ўдзел у бясплённых справах цемры, а лепш выкрывайце іх, бо пра тое, што яны робяць патаёмна, нават сорамна казаць, а ўсё, што выкрываецца праз святло, становіцца яўным, бо ўсё, што становіцца яўным, ёсць святло. Таму сказана: «Прачніцеся, які спіш, і ўваскрэсне з мёртвых, і Хрыстус асвеціць цябе». Гэта Слова Божие. Хвала Тебе, Слово Божие. Я святло свету, каже Пан, хто буде со мною, буде мать святло життя. Хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час, проходячи, Єсус убачив чоловіка, сляпого ад нарадження, і вучні спиталися в його, кажучи: «Раббі, хто зграшив, ён чи бацькі ягоныя, што ён нарадзіўся сляпым?» Jesús адказаў: «Ні ён не зграшыў, ні бацькі ягоныя, але сталася гэта дзеля таго, каб праз яго выявіліся справы Божыя. Пакуль дзень, нам трэба рабіць справы таго, хто паслаў мяне. Надыходзіць ноч, калі ніхто не можа рабіць. Пакуль я на свеце, я святло свету». Сказаўшы гэта, ён плюнуў на зямлю, зрабіў са сліны гразь і памазаў граззю вочы сляпому. І сказаў яму: «Ідзі, абмыйся ў купальні Сілаам», што перакладаецца «пасланы». Той пайшоў,
обмився і прийшов відущий. А сусіді і ті, хто бачив його раніше жабраком, казали, чи не той гета, який сидів і жабравав? Одні казали, гета йон, а інші, подобний до його. А він сам казав, гета я. Тоді питалися в його, як же відкрилися твої очі? Той відказав, чоловік, якого зовуть Єсус, зробив грязь, помазав в очі моє і сказав мені, іди в сілам і обмийся. Я пішов, обмився і став бачити. І сказали йому, де він? Він відказав, не ведаю. І повели його, того, що недавно був сліпий до фарисеїв. А в той день, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому в очі, був шабат. І фарисеї знов питалися в його, як він став бачити? Він же сказав їм, грязь поклав мені на очі, я обмився і бачу. Тоді некоторі з фарисеїв казали, не від Бога гетий чоловік, бо не заховує шабату. Інші казали, як може грешний чоловік робити такі чуди? І поділилися вони поміж собою. Знов же кажуть сліпому, а ти, що ти скажеш про його? Бо він відкрив тобі в очі. Той відказав, це пророк. Однак юдеї не повірили, що він був сліпий і став бачити, поки не покликали батьків того, який став відущим. Вони спиталися в їх, кажучи, це ваш син, про якого кажете, що він народився сліпим? Як же він тепер бачить? Батьки його не відказали. Ми відаємо, що це наш син, і що він народився сліпим, але яким чином він тепер бачить, не відаємо. І хто відкрив йому в очі, не відаємо. Спитайтеся в його самого, він дорослий, сам про себе скаже. Так відказали батьки його не. Тому що боялися юдеїв, бо юдеї вже змовилися відлучитися від синагоги того, хто визнає Ісуса як Месію. Ось тому батьки Ягонея і сказали, він дорослий, спитайтеся в його самого. Тоді другий раз покликали чоловіка, який був сліпий, і сказали йому, отдай хвалу Богу. Мы ведаем, что той человек грешник. И он отказал им. Чи грешник он, не ведаю. Одно ведаю, что я был слепый, а теперь бачу. Знов сказали ему, что зробив он с тобою? Як открыл тебе в очи? И он отказал им. Я вже казав вам, а ви не слухали. Навошта знов хочете почуть? Хіба і ви хочете стати ягоними учнями? Яни зневажили його і сказали, ти ягоний учень, а ми учні Мойсея. Ми ведаємо, що з Мойсеєм розмовляв Бог, а ось той откуль ми не ведаємо. І отказав їм цей чоловік. Менавіта гэта і дзіўна, што вы не ведаеце, адкуль ён, а ён адкрыў мне вочы. Мы ведаем, што Бог не слухае грэшнікаў, а таго, хто пабожны і выконвае волю ягонаю, таго слухае. Ад веку не было чутна, каб хто адкрыў вочы сляпому ад нараджэння.
Калі б ён не быў ад Бога, нічога не мог бы рабіць. Сказалі яму в адказ: у грахах ты ўвесь нарадзіўся, і ты яшчэ нас вучыш? І выгналі яго прэч. Езус пачуў, што выгналі яго прэч, зноў знайшоў яго і сказаў: ці верыш ты ў Сына Чалавечага? Той адказаў: а хто ён, пане, каб я паверыў у яго? Езус сказаў яму: ты ўжо бачыў яго, гэта той, хто гаворыць з табою. Ён жа сказаў: верую, пане, і пакланіўся Христу. І сказаў Езус: на суд прыйшоў я ў гэты свет, каб не ведушчыя бачылі, а ведушчыя сталі сляпымі. Пачулі гэта некаторыя з фарысеяў, якія былі з ім, і пыталіся ў Езуса: няўжо і мы сляпыя? Езус адказаў ім: калі б вы былі сляпыя, не мелі б граху, але цяпер кажаце: бачым, і застаецца грэх ваш. Гэта слова Пана. Няхай слово Євангелія знімуть грахи наші. Хвала Єсусу Христу. Шановні батьки, сестри і брати, любі діти, молодь, 4-я неделя в Великім пості відкриває нам ось гэтую сустречу з Єсусом. Сустречу сляпога, якого знайшов сам Христос. Підійшов Єсус до сляпога і запитався, чи хочеш бути ведущим? Да. І Єсус оздоровляє його. Як чулі, каже йому: іди обмийся в садзавців і будеш ведущим. І так сталося. Сьогодні, шановні, ми так само в Домі Божим, ми охрещені, християне, познаем все больше и больше ласку Божию, катехизм, правды Божия, разумеем, накольки умеем, можем и хочем, волю Божию разумеем. Але хто нас перший знайшов? Ми Єзуса чи Єзус нас? Бо коли нас батьки принесли до хресту, то что это означает? Что с ласки Божией, натхнения, веры, батьки несут дитя до святого хресту, Єсус клича. И мы еще, будучи маленькими, а мы уже, нас Єсус оздоровил от першородного граху, очистил души наши. И далее, праз молитву, веру, батьков дома, в костеле, мы все больше и больше познаем, открываются нам очи на Єзуса, який нас оздоровил в часе хресту, коли мы так само не разумели, не бачили Єзуса. І тепер, так само, як цей оздоровлений юнак, з яким Єсус розмовляє і каже: чи ти віриш в Сина Чоловічого, Єсуса, Месію? А хто він, пане? І Єсус каже: це я, який з тобою розмовляю. Вірую, пане, і падає перед Єсусом на колени, отдає пошану. Так і нам, в житті костьола, Єсус
найсвятейшого сакраменту Слова Божого, Євангелія, Біблії і так само нашої доброї волі, Ісус об'являється перед нами і питається, чи ти віруєш в Сина Божого, Месію? А хто Він, Пане? Задають питання все чоловічство, всі люди, всі жихари Борисова. А хто ти, Пане? Тобто, познавать Иисуса – это идти за натхнением Божьим и менавіта в душі, в серці шукати Єсуса. Да, перший крок – Єсус керує нас до святині, як до этой садзавки, води всилає. До костела, где это живая вода Слова Божьего и Божьего благословения и святых сакраментов. Тут наши души очищаются, обмываются и освячаются. И Иисус ставит нам питание, а теперь ты все же глибей веруешь в Сина Божого? І нам треба відказати. Як відказав цей юнак. По-перше, ми задаємо питання, Пане, да дай нам віри. І Ісус каже нам, я той, який тебе охрестив, пробачив тобі першородний грех. Я той, який про батьковий костел навчив тебе молитви, Отче наш. Я той, який пробачив тобі грехи на святої сповіді, тобто, що більше відкриваю тобі духовні очі. Я той, який дарував другі сакраменти, таїнства, і шлюбу, і святарства. І тепер Ісус ставить питання. А чи ти віруєш в Сина Божого Месію? І юнак падає на колені. Вірую, Господи. Так і нам. Треба не тільки вірувати молитвами, набоженствами і пробачити кришечку так вонково. А Ісус хоче, щоб ми прийняли Його до свого серця. І не тільки в гості, а на постоянную прописку. Поступить Ісусу в комнатку, в серце, помешкание, место. И это вельми важно. Чи Ісус гость моего серця души, чи Він прописаний і має свій куточок в моїм серці душі, алтарик, образ, сталая молитва раніцою вечором, добрі вчинки, послухняність, добриня, пробачливість, терпеливість. Але Ісус напоминає, сину, дочка, дай мені твоє серце, а забирай все інше. Бо коли наше серце буде з Богом, тоді все інше буде з нами, Господь Бог. І Ісус хоче, щоб ми душою були збавлені в небі, радувалися життям вічним. Не часово, а прописка в небі назавсёды, постоянно. І щоб це відбулося, нам треба Ісуса прийняти на постоянную прописку в своїм серці. Тоді є надія, що Ісус, одходячи після свого воскресення до Отця Небесного, і нас колишці возьме, бо ми Йому дали помешкання в нашому серці і душі. І тут виходить, як бачите, заслужити довір і щабровство з Ісусом.
Це вельми важно. Ми намагаємося мати як мага більш добрих сябров. І це правильно. Всіх треба шанувати. Але Єсуса особливо. І тому маємо эту таку, пробачте за слово, принуку. Неділі і свята прийти в костьол. Здається, ну так, більш-менш, да, регулярно. Але це напомін, що Єсус повинен бути у нас прописаний постійно. До Святої Комунії, молитви, набоженства, співи, розважання дороги крижової. І далі ми чуємо, як Єсус благословляє цього молодого чоловіка, що і щасливий він, і його батьки. Так що, приймаючи Єсуса, ми ощасливляємо батьків, ощасливляємо нашу сім'ю, братиків, сестричок, а далі і всіх дітей молодь Білорусі. Тому, шановні, Єсус Христос заохочує нас відкритися сьогоднішньої неділі на ось цей діалог, як ви чули, ця подія в Єрусалимі. І поглядіть, як Христос все ж знаходить цього потребуючого молодого чоловіка, бідний, сліпий, сидить під брамою десь, просить милостиню. Все проходять мимо, хто дасть копійчину чи скоринку хліба, хто не дасть. А Єсус дає йому все щастя, дає йому Бога, віру. І тому нехай, як в іншому місці, ми чуємо, як Єсус оздоровляє сліпих 10, які кричать: Ісус, оздорови нас! Єсус підходить і питається, чого хочете? Що Єсус не бачить, що вони сліпі? Бачить, розуміє, але хоче, щоб вони сказали, чого ти хочеш? І вони кажуть, щоб ми стали ведущими, бачили, здоровими. Наче вам. А могли що сказати? Жабраки могли сказати, дай нам грошей, дай нам покушать, дай нам вопратку. Ні, вони просять духовного. І так само сьогодні люди, а чим просять Бога? Навіть, якщо звертаються до Бога, а чим? Боже, дай здоров'я. Боже, дай фортуну, щоб все було добре. Боже, дай, щоб поспіхи були, екзамени здати. Боже, дай то, дай то, дай то. А Єсус може дати нам одною ласкою все. Дати нам здоров'я душі. І ми становимося менавіта, наша життєва хода буде божеская. Тому подумаємо, розважимо на цій святої мші, дорозі крижовій, і Боже допоможи, щоб слово сьогодні почутые освітляли наші серця і душі. І просимо Богородиці, Матері Божої, яка безупинно всіх нас, всім напоминає, що скаже вам син мой, виконайте. Цей сліпий виконав просьби Єсуса. Пішов, обмився і отримав зрок. А мог би сказати, ти що-то мені тут понатирав, куди я пойду? Я і не бачу нічого. Крок послухняності до Бога зміняє все. Так що нехай Божая ласка, яка нас закликає сьогодні йти в духу посту, ці дні нашого життя, заховувати пост, до сповіді святої, бо поглядіть, це заклик прямий. Єсус посилає цього юнака, слепого, іди обмийся. А нас, як Єсус керує, іди обмийся душою, духовно, на святої сповіді великодної.
Іди обмийся. І ти бачиш другі справи Божі. А то люди як поступають упорно. А чого я пойду в костел, в церкву? А що я там потирав? А що мені це дасть? І стоять на місці, замість зробити крок до Єсуса. Виконай. І бачиш, не роблять. Бо нема покори, нема послухняності. А все це проростає, дякуючи віри, дякуючи ведам. Тому, Боже, додай нам віри, допоможи нашим безвір'ї, щоб ми хорошели душою і були Тобі досподобні. Амен. Вірую в одиного Бога, Отця Всемогутнього, віру в Духа Святого, і Бога, і Сина Божого, разом з Отцом і Сином, промовляв так пророка, віру, маю один і кров, та пущення греху, віддання померлих, життя вічного, собраные в имя Иисуса Христа, представим Богу наши просьбы. Молимся, каб дар Божого спокою прийняли усі люди, і Тебе просим. Молимся, каб мы ніколи не забывали родную мову, Тебе просим. Молимся, каб Христос быў прыняты ў жыцці нашага народа, у наших сем'ях і ў наших сэрцах. Тебе просим. Молимся за нас, каб мы были трывалымі у молитве. Тебе просим. Молимся за помиру наших родных и сябров. Нехай живуть у Богу навеки. Тебе просим. Молимся, каб у сем'ях дякавалі за дары, атрыманыя ад Бога. Тебе просим. Молимся за святара Владислава, які дапамагае людям ісці шляхам до неба. Тебе просим. Выслухай нас. Молимся за наши семьи, как у них все было хорошо. Тебе просим. Нас, Пане. Боже, прими наши просьбы и просьбы наших детей, и всех детей Беларуси, и веди нас дорогой сапраўднага христианского життя. Праз Христа, Пана нашего. Амен. Співаємо.
Ти тобі дякую, що ти йшов до сина нормальних життя. Благословлений ти Божа, тепер і на віки. Хай нам Боже, просто не стримувати. Благословлений ти, Пане Боже, сусвіти. Дякую за od виноградной лозы и працу людских, которые имел Тобі, настало для нас духовно. Благословлений ти, Боже, чотири. Хай буде добрий Тобі. Амінь. Молитеся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бога Отець Усемогутний. Милосердний Боже, ми з радостью приносим Тобі дари на ахвяру, якая нас оздоровляє, покорно Тебе просим, да поможи нам с глибокою вірой і належной пошаной складать яє за збавлення всього світу. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами, вгору серцем, подякуєм Пану Богу нашому. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збав'єнна, каб ми завсюди і всюди Тобі дякували, Пане святий Ойча, всемогутний вічний Боже, праз Христа Пана нашого. Йон святло, якое прийшло на світ, каб кожний, хто вірить у Його, не ходив у темри, але мав святло життя. Праз сакрамент святого Христу, Йон визволяє нас з темри граху, каб ми були дітьми святла, тому небо і земля співають Тобі новую пісню хвали, і ми з усіми хорами аньолов прославляємо Тебе, Божа, разом з ними співаючи. Небо і земля благословлю, о приходить у ім'я Ама. Та правди Божа ти святий, ти криниця всялякої святості, тому в єдності з усім костьолом світу, у перший день тижня неділю, коли Єсус Христос воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа просим Тебе, всемогутний Боже,
освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, взяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры взяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Памінаючи смерці воскресення Твайго Сина, аферуєм Табе, Божа, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Божа, про костёл Твой, рассеянный по всім свете, доскональ его в любови, разом с папом нашим Львом XIV, бискупом нашим Юзапом и всім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули в надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. Божа, дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб і мы заслужылі удзел в жыцці вечным, в єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марією, со святим Юзапом Яє Обранником, со святими апостолами, святими Симоном Апостолом и Оленою, слугою Божим Едвардом Ваниловичем, святими Беларусі і всіми святими, які спрадвеку подобалися Табе, каб з імі і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христе, Табе, Божа Ойча Всемогутний, в єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Айцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос, Ойче наш.
нам провины наши, как и мы отпускаем виноватым. Просим Тебе, Божа, збав нас ад усяго злого, дай ласкаво спокой у дни наши, нашему народу Беларуси. Дапамажи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прышэсця Збаўцы нашага Езуса Христа, бо Твоем. Пане Єзу Христе, Ты сказав апостолам Твоим, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, проси. Не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодна с Твоей волей, одарить Его спокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Спокой Божий, няхай завсёды буде з вами. Передайте ближнему и мне знак спокою. Спокой нам усім. Гэта ягнец Божий, вось той, який бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, тіла Христа, няхай захавае нас на жыццё вечнае. Кроў Христа, няхай захавае нас на жыццё вечнае. Пан дакрануўся да маіх вачэй. Я пайшоў, абмыў твар і стаў бачыць, і паверыў у Бога.
Молимся. Боже, Ты осветляешь кожного человека, який на этот свет приходит. Осветли наши души зянем Твоей ласки, каб думки наши были сгодные с Твоею волей, и каб мы щирым сердцем Тебе любили. Праз Христа Пана нашего. Молимся, схилите ваши головы для благословления.
Могутний Божа, взглянь на тих, хто взносить до Тебе свои молитвы, подтримливай немоцных, оживляй своим святлом блукаючих смиротным змроку, каб милостиво збавленные Тобою от всего злога, Твоей допомогой досягнули найвищейшого щастя. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у спокои Христа. Молитва о беатификации Божьего слуги Эдварда Войниловича, нашего суайчинника. Ойче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда Ты открываешь нам велич Его христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что виявлялось в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и он заставався верным мужем и батьком семьи, державным деячам и будовником святыняв. Живая вера была его внутренним светлом, походнею добрыни и справедливости до людей різних віровизнаннів, у яких завсюди бачив брата і сестру, а дітям-сиротам був ойцом і опікуном. Добрий Боже, дай і мені зрозуміти своє земное і християнське покликання. Открий серце моє на Твою святую волю, бо тільки тоді я змогу зробити більш доброго для своєї душі, сім'ї, батьківщини, християнського народу і всього чоловічства. Об'яви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках оздоровления, навертания, спокої в серці, сім'ї, народі, якою взношу до Тебе з надією, що в хуткім часі він буде включений у лік Твоїх святих. Амин. Святий Архангеле Михайле, Ты наши просьбы до Бога и выпроси для нас Его милосердность. Бережи нас у змаганні, супроть покусов и пасток злого духа. Будь нам обороною, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душав снують по світі. Амен. Об'яви. В четвер великая урочистость святого Юзефа, опекуна святой семьи. На божестве недельные 9, 11 и 18 после обеда. Запрошаю в этот день на набоженство. Это великая урочистость, обов'язковая. В этот день повстриматися від тяжкої праці. Певно, приходимо в костел, так само до святої сповіді рихтуємося, батьки, діти, родичі, єднаємося поміж собою і отримаємо милосердність поєднання з Богом. Нехай серед нас буде завсюди Божє благословення і ласка Божия. І одразу 20, 21, 22 реколекції
набажэнствы пятніца, субота і нядзеля 9, 11 і 18. Пятніцу палове 9, пасля 8 нават, ужо слуханне споведзі, калі ласка запрашаем, браць удзел в рэкалекцыях. Пятніцу з раніцы, в абед вечарам, субота цэлы дзень. Запрашаю, шановныя, прыбывайце, Вялікі пост, Богам наканавана гэтыя дні пабыць в касцёле. І пасля кожнай святой імшы маем дарогу крыжовую. Если ўжо будзе добрая пагода, можа падумаем, зробім дарогу крыжовую на вуліцы якийсь раз, бо яшчэ з гэтага боку снегу многа, але прынамсі ў касцёле дарога крыжовая. Як-ніяк Вялікі пост розважаем над пакутамі Збавителя. І всіх закликаю удзел да рэкалекцыі. Пятніца, субота, нядзеля, пятніцу з 9 раніцы. Шановныя, дзень святого Юзафа, урачыстасць, молімся за іменіннікаў. Наш мітрапаліт, шановны Юзаф, архібіскуп. Молімся в інтенції Юзафа, былога вашого пробашча, піонера Борисова, який хадайнічав разом з вами об вяртанні касцёла Белага Марыйнага. Яго пачаткі, гэта яго, гэтыя духовныя кветкі, касцёлы. Божа, дзякуем Табе за гэтага святара. Ён Жодзінаў, айцо Мар'янаў, парафіі Маці Божай, Фацімскай, і дай Божа яму ласкі Божай і любові Божай, апекі Богородицы. Таму у чацвер маем падзяку і за ўсіх святароў, якія іменіннікі, і парафіянаў нашых, іменіннікаў, і ўсёй Беларусі, хто носіць імя Юзаф, Юзефа. Так што прыходзіце, падзякуем Богу, і няхай ласка Божая спрыяе вам праз апеку святого Юзефа. Пэвна, памятаем і за памерлых, хто Юзеф, Юзефа, наших бацькоў, сясцёр, братоў, сваякоў, таксама будзем памятаць чацвер. Шановныя, маем ласку Божую, бо якраз такі гэты час падрыхтоўкі і дзяцей да першай камуніі святой. Молімся за вас, дзеці, памятаем. Бацькі таксама моляцца за вас. І радуемся, што вы ведзёце дарогу крыжовую, менавіта, дай Боже, каб гэтыя заслугі вам спрыялі на ўсё ваше жыццё. І падрыхтоўка да канфірмацыі, хто не бежмаваны, прыходзіце, каб скарысталі з гэтага дару Божага. Маем такія кніжачкі, прыдбалі Мінскай архікатэдры, катэхізіс, падрыхтоўка да сакраменту канфірмацыі. Нават з вас, хто ўжо бежмаваны, але в кіоску прыдбайце, пачытайце, якія ласкі, якія даброты Божыя і якія напрамкі дае нам гэты сакрамент, гэтае таінства канфірмацыі. Таму не толькі тым, хто рыхтуецца да бежмавання, але і вы, каб маглі пазнаёміцца. І, шановныя, молімся, бо з такім трапецкім чаканнем, а колькі будзе дзяцей в гэтым годзе пачатку школы да падрыхтоўкі да першай споведзі камуніі нашай парафіі. Таму бацькі, родзічы, заахвочвайце друг друга, каб дзяцей запісвалі зноў пачатку школьнага года да падрыхтоўкі першай камуніі святой. Пэвна, молімся в інтэнцыях
живооружанця, будучого нашого живооружанця мужчин. Пам'ятаю, молюся і молимся ці дні, бо во второк був 30-й день після відходу у вічність шановного біскупа Казіміра, який був живим ружанцем мінським. І дай Боже, щоб ми мали так само суполку живого ружанця, взаємно молилися і молилися за наших дітей, будучиню нашої країни. Заохочую вас, шановні. І я сьогодні дякую суполці Маргаритки, які зібралися, щоб отримали благословення, щоб молитися за мене, як пробоща, і за весь костел Білорусі. Дякую, щиро дякую вам, шановні парафіяни, ласки Божої, всьому нашому народу, бо всі ми парафіяни Христові, всі ми належимо до архіпастора Збавителя Єсуса, якщо не чуємо з Євангелія. Тому дай Боже, щоб ласка Божа тривала в нашому житті. І маємо такі ікони на кам'яні, такі зроблені Матці Божої Жировицької, Великшої і Меншої Буцлавської, Ченстаховської. Коли ласка, хто жадається в кіоску, поглядіть для своєї сім'ї, а ну ж і возьміть. А тепер, шановні, адорація, як кожної неділі, а тим більше в часі Великого посту, Божа благослови, Матці Божая підтримливай. І ненавіта виставлення на святейшого сакраменту і розважання дороги крижової з дітьми. Святий Божа,
Хай буде Бог прославлений. Хай славится ім'я Його святое. Хай буде прославлений Ісус Христос, соправдний Бог і чоловік соправдний. Хай буде звеличено ім'я Христова. Хай буде прославлено найсвятейшее серце Єзуса. Хай буде прославлена найдорожейшая кров Єзуса. Хай буде звеличений Єсус Христос в найсвятейшем сакраменте. Хай буде прославлений Дух Святий Сутешитель. Хай буде вшанована найсвятейшая Панна Марія. Хай буде вшановане святое безоганне зачаття. Хай буде вшанована повної хвали Єє в небо взяття. Хай буде вшанована ім'я Марії, Панни і Матці. Хай буде вшанований святий Юзеф, Єє пречистий обранник. Хай славиться Бог у своїх аньолах і всіх святих. Езу Христе, наш Збавитель, на гэтым крыжовым шляху мы даручаем Табе усіх дзяцей з нашай парафіі. Мы дзякуем Табе за нашых дзяцей. Яны – каштоўны дар для нас. Пане, нашы дзеці жывуць у неспакойным свеце, у свеце, які не заўсёды прызнае Цябе, у свеце, які часам смяецца над імі, калі яны вызнаюць сваю веру ў Цябе. Дапамажы ім быць мужнымі, Пане. Дапамажы нам адчуць, што Ты заўсёды побач. Я папрашу ў Цябе спакою. Я не скаруся перад страхам. О, Пане Езу, за Табою хачу ісці крыжовым шляхам. Хачу ў душы я сёння мець глыбокі сэнс Тваёй навукі. Хачу адчуць і зразумець Твае всежудасныя мукі. Высокая цана збаўлення. Ці заслужыў наш грэшны люд Твайго вялікага цярпення, Тваіх усіх зямных пакут. Увесь я ў думках, што ў палоне, хоць крышачку, хаця не след, дапамажы мне, Езу, сёння Твае все мукі зразумець. Крыжа Твоего дотронуся, Ты пойду.
Стация первая. Иисус осудженный на смерть. Кланяемся Тебе, Пан Иисус Христе. За што асуджаны ты быў? Асуджаны, як нейкі вораг. Ты шкадаваў, ты так любіў, ты ратаваў калекаў, вораг. Ты нашы душы ратаваў, бярог ад пекла і пакутаў. З сабою браў, з сабою зваў. Ды не была любоў пачута гэта. У сэрцы сёння смутку шмат, шчымлівая у сэрцы скруха. Скажы, спалоханы Пілат, чаму не тых людзей паслухаў? Прысуд дрыжачую рукой ты падпісай. Хай кат балюе. Невінны Езус, надо мной ты злітуйся. Цябе люблю я. Думайце добра пра ўсіх, не думайце дрэнна ні пра нікога. Старайцеся знайсці нешта добрае нават у горшым. Збаўце несправядліва асуджаным, дапамажы дзецям не асуджаць сваіх сяброў, родных і іншых людзей. Вучы нас добра гаварыць пра іншых людзей. Ойче наш. Святіся імя Твоє, прийди володарство Твоє, Слово Твоє, небі та Стация другая. Езус бярэ крыж. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. свет адкупіў ты. Які вялікі цяжкі крыж. Пакуты ён нясе якія. Няхай сабе ён цяжкі. Ці ж цяжэйшы за грахі людскія. Грахі заўжды цяжэй людзей, чым проста крыж драўляны нечы. О, Езу, все грахі людзей ты узлажыў сабе на плечы. Ты ледзьве на нагах стаіш, цяжар ачуўшы над сабою. О, Езу, свой уласны крыж хачу я несці за табою. Паважайце кожнага чалавека, бо Христос жыве ў ім. Будьце чулымі да іншых. Езу пакорны, навучы дзяцей бачыць патрэбы іншых, каб стаць больш дасканальнымі. Вітай, Мары, поўна ласкі. Святая Марія, Матка Божа, молися за нас грешных, теперь и в годину смерти нашей.
Стацыя трэцяя. Езус падае першы раз. Кланяемся табе, Пане Езу Хрысте. Свайму бяссіллю даць як рады, сцярпець пад крыўдаю чужой. І я, бывала, часта падаў і целам, і слабой душой. Вялікі боль ты, Езу, чуеш, ды злосць цябе не ўскалыхне. Ты супраць крыўду не бунтуеш, бо церпіш ты дзеля мяне. Ты дзеля нашага збаўлення прыняў пакут чарковы круг. Твае маўклівыя падзенні мацуюць мой нястойкі дух. Заўсёды рабіце справы на карысць ближнего, рабіце ўсім добро. Езу найцярплівейшы, дай магчымасць і нам, дзецям, рабіць добро іншым. Хвала Айцу і Сыну і Духа Святого. Стацыя чацвёртая. Езус сустракае сваю маці. Кланяемся табе, Пане Езу Хрысте. І стаўся боль у нас сумесным. Нам разам трэба слёзы ліць. Але табе, маёй балеснай, найболей за ўсіх баліць. Для здзекаў страшных сын узяты, за людства мусіць несці крыж. Крычала б, сын не вінаваты, але пакутліва маўчыш. У сэрцы гасіш утрапенне, хоць смуткам зойдзеш ты ўначы. У маці боскага цярпення быць міласэрдным навучы. Маці Божа, беззаглядная Марыя, табе мы прысвячваем сваё цела і душу, все свои молитвы и справы, радости и покуты, все, чым мы з'яўляемся і чым валодаем. З адкрытым сэрцам мы аддаем сябе ў твоё царство любові. Маці балесная, дапамажы дзецям заўсёды шанаваць сваіх бацькоў і слухацца іх, Ойче наш. Стацыя пятая. Сымон Кірынеец дапамагае Езусу несці крыж. Кланяемся табе, Пане Езу Хрысте.
Сымоне, усцешся, акрыленный, які ты дужы, покажи. А Езус, глянь, які стомленый, я мокры ж нести, поможи. Хоть помагаешь с неохвотой, не знаючи, что крыш той дар. И, может, думаешь употай, на что ён мне такі цяжар? Бацькі, сябры і проста людзі, я абяцаць усім магу. Калі вам надта цяжка будзе, абавязкова памагу. Спачувайце пакутам іншых, будьце гатовыя прапанаваць сваё суцяшэнне, параду, дапамогу і любоў. Божа, Ойча убогіх, навучы нас, дзяцей, дапамагаць іншым, нават калі нам не хочацца, або калі мы не верым, што можам дапамагчы. Вітай, Марыя, поўная ласкі. Хусточкой белой барвы стираю. Стацыя 6. Вероніка выцірае твар Езусам. Кланяемся табе, Пане Езу Хрысте. Уся аддаўшыся жальбе, у любові да цябе вялікай, о Езу, збітага цябе, пашкадавала Вероніка. Без метусні і лішніх слоў к табе прыпала на хвілінку, і з твару пыл, і пот, і кроў старанна выцерла хусцінкай. І гэты вось душы парыў камусьці недарэчным здаўся, бо навакол натоп вірыў і злосна над табой смяяўся. Бяда людзей, бяда моя, няўдачы іх, мае няўдачы. Усіх заўжды суцешу я, хто моцна журыцца і плача. Долучайцеся да дапамогі іншым, паспрабуйце ўбачыць вакол сабе тых, хто мае патрэбу. Езу, мужнасць мучанікаў, дапамажы нам, дзецям, бачыць цябе ў кожным з тых, хто мае патрэбу. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому. Стацыя 7. Езус падае другі раз. Кланяемся табе, Пане Езу Хрысте. Жаўнеры так цябе даймаюць, а ты сцярпець гатоў за нас. Цябе ўжо сілы пакідаюць, ты падаеш чарговы раз. Тваім бяздушным паганятым карціць цябе і зноў збіваць.
Як хочацца тым жорсткім катам хутчэй цябе укрыжаваць. Мой грэх заўжды табе абразы. Перад табою я ў даўгу, грашу і падаю адразу, а вось падняцца не магу. О, Езу, дай жа мне ўменне, каб твою ласку не згубіць, уберагчыся ад падзення і добрым тваім вучнем быць. Працуйце старанна, бо вы карыстаецеся працай іншых. Езу, дапамажы нам, дзецям, хутка падымацца, калі мы паддаемся ляноце. Отче наш. Стацыя 8. Езус суцяшае єрусалемскіх жанчын. Кланяемся табе, Пане Езу Хрыста. І хоць для слёз былі прычыны, твой крыж, як сэрца не кране, казаў ты сплаканым жанчынам, дарма вы плачаце па мне. Сказаў, хоць быў на цэлым свеце, такі пакінуты той міг. Вы плачце па сабе і дзецях сваіх, падумайце пра іх. Знайду я веру непарушна, а дабрыні знайду ключы. О, Езу, быць великодушным, мяне ты сёння навучы. Говорите з усімі на мове любові, не повышайте голос, не причиняйте покут, не доводьте вочы іншых до слез, проявляйте добрыню. Езу, ты любишь нас, тому мы, дети, просим тебе допомагчы распознать нам свои помылки и грехи и захотеть их выправить. Витай, Мария, полная ласки. Стація 9. Єзус падає 3 раз. Кланяємося тобі, Пане Єзу Христа. Як хочацца мне крыкнуць, годзе, гэй, каты, супыніцца час. Твае ўжо сілы на зыходзе, ты падаеш у 3 раз. Не 3 разы, я падаў болей,
Моя вина ў душы гарчыць. О Езу, загартуй мне волю, каб не асмеліўся грашыць. Не будьце да граху вяртання, утехай стану я родни. Я знаю, крыж твой лёгкі стане, як будзем жыць у дабрыні. Не думайте про то, что хтосьці павінен вам про то, что вы павінны іншым. Езу милосердны, умацуй наши розума, каб мы не наносили табе новых ранов. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Стация 10. Иисуса сдирают оденье. Кланяемся тебе, Пане Иисус Христе. Што робіць бессаромныя каты, і гвалт ніяк не спыняць свой. Усе твае святыя шаты з цябе здзіраюць, Езу мой. А ты ні ў чым не вінаваты. Цябе, мой Пане, шкода мне. А тое, што зрываюць шаты, то робяць па маёй віне. Бо неаднойчы давялося не прапусціць тваю імшу, і колькі раз табе прыносіў не вельмі чыстую душу. Даруй, што, можа, ў нядзелю не так паводзіў я сябе, хоць і стаяў я ў касцеле, а быў далёка ад цябе. Заўсёды гаварыце пра іншых добра. Не кажыце дрэнна пра сваіх бліжніх. Не сейце разлад паміж людзьмі. Езу беззагадна. Прабач, што я прыкрыўдзіў іншых людзей сваімі словамі, палёткамі, асуджэннем. Отче наш. Стация 11. Укрыжаванне Езуса. Кланяемся Тебе, Пане Езу Христе. О Езу мой, Збавитель мой, о Езу мой укрыжаваны, павіс ты постаццю нямой, а як баляць святыя раны. Зноў над табою чыніць здзек, хоць і да крыжа ты прыкуты. Праўдзівы Бог і чалавек, апошнія бярэш пакуты.
які ты пераносіш болі. Мой пан, пакутнік нечуваны, і ўсе грахі мае, як соль, што на твае трапляе раны. І ты ўжо дыхаеш ледзь-ледзь, і больш не просіш піць прынесці. Так навучы мяне цярпець, як давядзецца крыж свой несці. Даруйце ўсім усё, не трымайце крыўды ў сваім сэрцы. Заўсёды будьце першымі, хто працягвае руку прымірэння. Езу, укрыжаваны, навучыў нас, дзяцей прабачаць. Вітай, Марыя, поўная ласкі. Стацыя 12. Езус памірае на крыжы. Кланяемся табе, Пане Езу Хрысце. Дай нам, дзецям, сілы маліцца за тых, хто нам шкодзіць. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому. Стація 13. Езуса здымаюць з крыжа. Кланяемся табе, Пане Езу Хрысте. Смерць расчыніла насцеж дзверы, і смутак выйшаў на дазор. А я зусім не веру, што ты, мой Боженька, памёр. Ты ёсць, няхай не плачуць людзі, адчуўшы горкі смак бяды. О, Езу мой, ты вечна будзеш, ты з намі будзеш назаўжды. Для нас жывым ты хлебам станеш, цябе не хочам мы згубіць, ты з мёртвых велічна паўстанеш, каб нас у радасці любіць.
Часом чалавеку можа здацца, што ўсё і ўсё ж калі усюды можам Стація 14. Єзуса кладуть у гробницю. Кланяємося тобі, пані Єзу Христе. Навокал сонейка искрится, синее небо пышных рам. Ляжешь ты, Езу, у гробницы, самотно нам и горко нам. И хоть есть смуток расставания, шматливый смуток небыття, ты — знак живой з мертвых повстання, наш символ вечного життя. За тих, хто ўжо адбараніцца, не змог ад смерти, руки склаў. Штодзённа буду я молиться, каб ты іх да сябе узяў. Єзу воскрослы. Нарэшце мы хочам сказаць табе, што мы вельмі любім цябе. Дякуем табе, Єзу, за то, што ты увоскрос з мёртвых і перамог сатану і смерць. Дзякуй, што побач з табой і заўсёды пераможца. Вітай, Марыя, поўная ласкі. І хоць я ўсё ж застаўся цэлым, і я тваіх не маю ран, твой боль увесь уласным целам адчуў я, мой цярплівы пан. Мы ўсё б тады маглі прапасці, надзея б згінула моя на вечнае людское шчасце, калі б не мука смерць твоя. Ты нам прынёс выратаванне, нас ашчаслівіў ты адзін, наш міласэрдны, добры пане, самаахвярны Божий Сын. Ойча наш, который ёсць у небе, Вітай, Марія. Без духа твоего.
Хай буде Бог прославлений, хай славится ім'я Його святое, хай буде прославлений Єсус Христос, соправдний Бог і чоловік соправдний. Хай буде звеличено ім'я Христова, хай буде прославлено найсвятейшее серце Єсуса, хай буде прославлена найдорожейшая кров Єсуса, хай буде звеличений Єсус Христос найсвятейшим сакраментом. Хай буде прославлений Дух Святий Сутешитель. Хай буде вшанована найсвятейшая Панна Марія. Хай буде вшанована і святое і безоганне зачаття. Хай буде вшанована повне хвали Єє в небо взяття. Хай буде вшанована ім'я Марії Панни і Матці. Хай буде вшанований святий Юзеф, Єє пречистий обранник. Хай славиться Бог у своїх аньолах і всіх святих. П'ятий Божа. Молимся. Пане Боже, ми з вірою визнаємо, що Єсус Христос, який народився для нас з Діви Марії і був замучений на крижі, присутнічає в найсвятейшем сакраменті. Дозволь нам черпати з этой Божої криниці влади вечного збавлення. Раз Христа Пана наша.
Слава и прославление. Веселіся, Єрусалем, зберіться всі, хто любить його. Радуйтеся ви, хто був засмучений. Тіштеся і черпайте з криниці вашого сутішення. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас, поважані сестри, брати, недельной святой мши, Великим посте, на этой дороге, да, до Голгофи, але до життя, бо Єсус воскрес і дає нам ласку, щоб ми так само довірили Йому і йшли дорогою збавлення. Нехай навіть в щоденному житті терпим, різні маємо тяжкості, але ведаємо, що можемо це все керувати на заслугу і освячення і збавлення. Тому триваймо в добрим, бо і так само ми молимося тепер за померлих наших, які переступили порог вічності. Боже, одари їх Твоей любовью и радостью неба. Святой памяти Андрея, 30-й день после смерти, в интенции Ржевского романа, 30-й день после смерти, Валерия, другая годовина после смерти, за померлого Шпунтва Олега, годовина после смерти, Леоніда з нагоди народження Юзефа, 4 годи і Леоніда після смерті, і святої пам'яті Яна, за душу святой памяти семьи родных, поховальная святая мша. Божа, одари души наших родных близких Твоей любовью и небом. Перепросим Бога и за наши грехи, как мы могли годно скласти найсвятейшую ахяру. Сповідаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що зграшив я вельми думкою, словом, учинком і занядбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за мене до Пана Бога.
Няхай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Амінь. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты праз Твоего Сына спрадвечное Слово, яднаешь с собою род человечий. Дай просим, каб со щирой отданностью и живою верой люд християнский шел насустрач великодным святам. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и володарить, в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Читання першої книги Самуеля. У тие дні пан сказав Самуелю: наповни рог свой олеєм і йди. Я посилаю тебе до Єсея з Бетлеєма, бо я знайшов собі короля між синами ягоними. Коли яны увайшли, ён убачив Іліява і сказав: «Сапраўды, перед паном гэта помазаник ягоны». І сказав пан Самуелю: «Не зважай ні на обличчя його, ні на ягоний високий рост, бо я откинув його. Я не гляжу, як глядять люди, бо чоловік бачить тоє, що на відавоку, а пан заглядує в серце». Нарешті Єсей привів до Самуеля своїх 7 синів. І сказав Самуель Єсею: «Пан нікого з їх не вибрав». І сказав Самуель Єсею: «Чи гэта все твої сини?» Той адказав: «Застався ще молодший, ён пасвіць овечек». І сказав Самуель Єсею: «Пошли, каб привели його, бо не сядем за стол, покуль не прийде». Тады Єсей послав по Давіда, і привели його. Ён быў руды, меў пригожыя вочы і прывабны выгляд. І сказав пан: «Устань і намасти його, бо гэта ён». Тады Самуэль прынёс рог з алеем і намасціў яго між братоў ягоных. І дух пана сышоў на Давіда пасля таго дня. Гэта слово Божие. Пан пастырь мой, не буду мець нястачы. Пан пастырь мой, не буду мець нястачы. Пан пастырь мой, не буду мець нястачы. Пан пастырь мой, ні ў чым не буду мець нястачы. Ён дазваляе спачываць мне на зялёных пашах, да водаў спакойных вядзе мяне, ён душу маю пажыўляе. Пан пастырь мой, не буду
спасти, деля имя Своего. Коли навод пойду долиной смертного тени, не буду бояться зла, бо Ты со мною. Твой жезл и Твой посох меня сутешают. Ты стол для меня накрываешь, на очах моих ворогов, намашиваешь голову мою аллеем, келих мой переполненный. А правды, добрыня и милосердность Твоя будут со мною во все дни життя моего, и поселюся я у доме пана на долгие дни. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, количество вы были темрой, а теперь вы светло Пану. Поступайте, як дети святла, бо плод светла есть во всякой доброни, справедливости и правде. Не укнитесь до того, что досподобы Богу. Не берите удел в достленных справах темры, а лепше викривайте їх. Бо про те, що вони роблять, потаємно навіть соромно казати. А все, що викривається про світло, становиться явним, бо все, що становиться явним, є світло. Тому сказано, проснися, як спиш, і воскресни з мертвих, і Христос освітлить тебе. Это Слово Божие. Слава Тебе, Слово Божие. Я світло світу, каже пан, хто пойде за мною, буде мати світло життя. Хвала Тобі, Слово Боже. Читання святого Євангелія поводле Яна. У той час, проходячи, Єсус убачив чоловіка, слепого від народження, і учні спиталися в його, кажучи: «Раббі, хто зграшив йон, чи батьки ягоныя, що йон народився слепим?» Єсус отказав: «Ні йон не зграшив, ні батьки ягоныя, але сталося гэта дзеля таго, каб праз яго выявіліся справы Божыя. Пакуль дзень, нам трэба рабіць справы таго, хто паслаў мяне. Надыходзіць ноч, калі ніхто не можа рабіць. Пакуль я на свеце, я святло свету». Сказаўшы гэта, ён плюнуў на зямлю, зрабіў са сліны грязь, помазав граззю вочі сляпому і сказав йому: «Іди, обмийся в купальні Силаам», хто перекладається «посланий». Той пойшов, обмився
і прийшов відущий. А сусіді і ті, хто бачив його раней жабраком, казали, чи не той гета, який сядзеў і жабраваў? Адны казалі, гэта ён, а іншыя, падобны да яго. А ён сам сказаў, гэта я. Тады пыталіся в яго, як жа адкрыліся твае вочы? Той адказаў, чалавек, якого завуць Езус, зрабіў гразь, памазаў вочы мае і сказаў мне, ідзі ў Сілаам і абмыйся. Я пайшоў, абмыўся і стаў бачыць. І сказалі яму, дзе ён? Ён адказаў, не ведаю. І павялі яго, таго, што нядаўна быў сляпы, да фарысеяў. А ў той дзень, калі Езус зрабіў гразь і адкрыў яму вочы, быў шабат. І фарысеі зноў пыталіся в яго, як ён стаў бачыць? Ён жа сказаў ім, гразь паклаў мне на вочы, я абмыўся і бачу. Тады некаторыя з фарысеяў казалі, не ад Бога гэты чалавек, бо не захоўвае шабату. Іншыя казалі, як можа грэшны чалавек рабіць такія цуды? І падзяліліся паміж сабою яны. Зноў жа кажуць сляпому, а ты, што ты скажаш пра яго, бо ён адкрыў табе вочы? Той адказаў, гэта прарок. Аднак юдэі не паверылі, што ён быў сляпы і стаў бачыць, пакуль не паклікалі бацькоў яго, які стаў ведушчым. Яны ж пыталіся ў іх, кажучы, гэта ваш сын, пра якого кажаце, што нарадзіўся сляпым? Як жа ён цяпер бачыць? Бацькі ягоныя адказалі, мы ведаем, што гэта наш сын, і што ён нарадзіўся сляпым, але якім чынам ён цяпер бачыць, не ведаем. І хто адкрыў яму вочы, не ведаем. Пытайцеся в яго самога. Ён дарослы, сам пра сябе скажа. Так адказалі бацькі ягоныя, таму што баяліся юдэяў, бо юдэі ўжо змовіліся адлучыць ад сінагогі таго, хто визнае Езуса як Месію. Вось таму бацькі ягоныя і сказалі, ён дарослы, спытайцеся в яго самога. Тады другі раз паклікалі чалавека, які быў сляпы, і сказалі яму, аддай хвалу Богу. Мы ведаем, што той чалавек грэшнік. Ён адказаў ім, ці грэшнік ён, не ведаю. Адно ведаю, што я быў сляпы, а цяпер бачу. Зноў сказалі яму, што зрабіў ён з табою? Як адкрыў табе вочы? Ён адказаў ім, я ўжо казаў вам, а вы не слухалі. Навошта зноў хочаце пачуць? Хіба і вы хочаце стаць ягонымі вучнямі? Яны зняважылі яго і сказалі, ты, ягоны вучань, мы вучні Майсея. Мы ведаем, што з Майсеем размаўляў Бог, а вось той, адкуль, мы не ведаем. І адказаў ім гэты чалавек, менавіта гэта і дзіўна, што вы не ведаеце, адкуль ён, а ён адкрыў мне вочы. Мы ведаем, што Бог не слухае грэшнікаў, а таго, хто пабожны і выконвае волю ягоную, той слухае. Ад веку не было чутна, каб хто адкрыў вочы сляпому ад нараджэння. Калі б ён не быў ад Бога, нічога не мог бы рабіць. Сказалі яму в адказ,
в грахах ти весь народився, і ти ще нас учиш, і вигнали його преч. Єсус почув, що вигнали його преч, знайшов його і сказав: чи віриш ти в Сина Чоловічого? Той відказав: а хто він, пане, каб я повірив у його? Єсус сказав йому: ти вже бачив його, це той, хто говорить з тобою. Він же сказав: вірую, пане, і поклонився йому. І сказав Єсус: на суд прийшов я в цей світ, каб не ведущие бачили, а ведущие стали сляпими. Почули это некоторые з фарисеїв, які були з ним, і питалися в його: невже і ми сляпые? Єсус отказав їм: коли б ви були сляпые, не мали б граху. Але тепер кажете: бачим, і зостається грех ваш. Это слова Пана. Нехай слово Євангелія знімуть грахи наші. Хвала Єсусу Христу. Шановні, уже само Слово Божие Євангеліє, яке ми почули, розважливо розуміємо, що на сьогоднішню неділю, четвертую Великого посту, Костел Христовий з ласки Божої подає нам ось це розважання, оздоровлення слепого. Оздоровлення, але воно має кілька таких узровнів. Христос оздоровив слепого этого юнака, став ведущим. Здається, все, дякуй Богу, йди по житті. Але далі ми бачимо, як Єсус його знаходить, не глядячи на все ці трескотню фарисеїв, це весь такий крутоверч вокруг этой ласки, что оздоровлений менавіта сляпий гэтый чоловік. А Єсус його знаходить знов і каже: чи ти віриш в Сина Чоловічого? А хто він, пане? Той, який з тобою розмовляє. І що відказує? Вірую, пане, падає перед Єсусом в поклоні. Поглядите, як така ласка Божия дається всьому чоловічеству і нам такими, як сказати, хвалями. Господь Бог кличе: ідіть до мене, всі спрацьовані, я сутешу вас, підтримаю. І далі, менавіта, це є сутешення духовне. Бо оздоровленому бути, да, це великий дар, але ще пустий. Бо скільки сьогодні людей, слава Богу, здоровенькі, фізично, а як же душою далекі від Бога? Як же душою далекі від прикладу цього юнака, бившого слепого, який його воклич: вірую, пане, і віддає пошану Христу. Поглядите, так само Збавитель в святинях, костелах, церквах Білорусі, світу чекає на эту подяку. Подяку Богу за здоров'я нас, дітей, внуків, родичів, свояків Білорусі, народа
всіх народів світу. Але Єсус чекає менавіта ось этой подяки душевной. Як много людей часто моляться, просять, не моляться, просять: Боже, дай мені здоров'я, Боже, дай там добрі екзамени здати і так далі, і всі справи, праці, фортуна, бізнес. Боже, допоможи. Але це тільки то є вонкове, а Ісус хоче, щоб ми душою відкрилися на Бога. І тому тут чуємо уже з цих слов Євангелія задання в Великім пості. Ісус посилає этого слепого юнака: иди обмойся в этой саджавці водою. А він слепий. І куди йти на омацку? Може, хтось його ввів? Ісус не дав одразу цю ласку. І прийшов, обмився і став відущим. Так само в Великім пості наш Ісус посилає, натхняє весь наш народ: ідіть до той води духовної, костьоли і церкви, Великий пост всім нам, православним і католикам. Ідіть, люди, в храми, і там обмийтеся. Сповідь святая. Примите святое причастие. Станьте чуть-чуть, пробачьте за слово, одушевленными, чуть-чуть духовными, открытыми на Божие благословление, а не только просить удачи в житті щоденном и так далее. Это одно. И Ісус керує нас. Ми не ведаємо, не бачимо, так як цей юнак сліпий. Його, може, підвели, або сам вже дійшов до тої води. Так і ми. Ісус нас посилає. І прийдіть в Божий храм, отримаєте ласку пробачення на святої сповіді. І прозреєте. Нам, здається, посповідалися, ну і що далі? Ні. Все ми відчуваємо, особливо, коли серйозна сповідь за минулий год. Чому великодна сповідь потребує за весь минулий год до сповіді? Бо тоді все, що може всплило і так далі, ми перепрошаємо Бога. Тобто ми стаємо ведущими. Ми розуміємо і після сповіді так легко, так радосно. Это вы все ведаете. Это все ведают, все люди, які приступають до святої сповіді. Это соправдная полегка. Это не самовнушение. Это не психологи. Это не невідомо, які там, хто працюють над чоловіком, щоб його сутешити. Ні. Ласка дається. І ми це відчуваємо. Відчуваємо. Так як цей шляпий, Ісус послав його: іди обмийся. Він не бачив Ісуса, але послухав. Ми так само віруємо, Ісус присутнічає на святейшому сакраменті, святої комунії. Ми його не бачимо, а Він нас посилає: іди. І йдуть люди до Ісуса в церкву костьол. От так. І причина якая? Не пішли, значить, зостаємося духовно сліпими. Ісус наприкінці Євангелія каже до фарисеїв: коли б ви були сліпі, у вас би не було граху. А коли ви кажете: ми бачимо, тоді ви відказуєте. Так що, шановні, это однольково, коли прийшов в шпиталь, больницу,
і так далі, з різними там болячками, великими, меншими, і вислухати лікаря, і так далі, понабирати тих ліків і нічого не виконувати. Нема виніку. Так і тут. Єсус потребує. Пойдіть і отримаєте. І тому Великий пост. І що цікаво, задумайтеся, про що все говорять тепер в цьому Великому пості? Про Пасху, Великдень, наближається, буде, свято. А Голгофа, а криж, а крижовая дорога, а покуты Иисуса в саде оливным, кривавый пот обливал его обличье. Да, настолько, коли человек так переживает, это экспертная медицина доказывает, кров выходит замест поту. Особливо перед екзекуціями. Нехай Бог боронить. Хто переживає чоловік, якого це страшне мучення. І про це ніхто не думає. Пасха буде, Великдень буде, свято буде. Да, тая радость, а да є якая дорога. То есть ми хочемо об'їхати эту крижовую дорогу, обойти и появиться на Великдень в Божьем храме. Нет. А Иисус скажет, возьми свой криж и штоденно, сумленно виконуй свои обов'язки. То есть обов'язки – это наш криж, який нас формує, де ми повинні бути, вращатися, жити, дійничати. Это наш криж. Так что чаще вот перед Великоднем все говорят про Великдень Пасху, а про Голгофу, а про то, что треба Бога Ісуса перепросить, сім'я, діти до сповіді, поєднатися поміж собою, щоб не було это драпання і ненависті такої, і кислоти, не буду, не хочу, і що тільки не твориться в сім'ях. Щоб там чуть-чуть сонейка глянула. І в наші окенці. Тому осторожно, бо всі, хто так, вот Пасха, Великдень, да, але йдемо дорогою до Великодних святов. Ось це важно. Боже, допоможи нам, мені і вам, в наших постановах, і вода, і молитва, і набоженство. І тоді ми, да, будемо означати Великдень, бо нас Ісус звеличить, славить, як очищає цього юнака. Бо Ісус убачив їм добру волю, і Він виконав, послухав і давав свідчення перед людьми про Ісуса. Тому дай Боже, шановні, щоб ми ось ці великопостні розважання приймали до серця, що ми так само живі люди. Ми так само потребуємо допомоги Божої, бо тоді ми міцніші, у нас відкривається ширей далягляд, не тільки те, що бачу, так говорю, і так, але бачимо далі, і сумління нам підказує, як бути. Тому Боже допоможи нам на дальнейшую, четвертую, такую, не четвертий тиждень, не дорогу з Христом і Його благословенням. Амин. Вірую в одиного Бога, Отця Всемогутнього, Бачного і в одиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайца народженого, перед усіми веками, Бога от Бога, світло от світла,
Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Девы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру в Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру в адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост, вечнага в будучым свеце. Сабраныя в імя Езуса Христа, прадставім Богу нашыя просьбы. Молимся за святий костюм, щоб він був святлом для всіх, хто шукає правду. Тебе просимо. Молимся за Айчину, щоб жихари визнавали Христа і жили поводле своєї віри. Тебе просимо. Молимся за покликаних до служби в костюлі, щоб праз все життя вони заставалися вірними Богу. Тебе просимо. Молимся за невідущих, щоб вони відчували спогаду і допомогу з боку ближніх. Тебе просимо. Молимся за нас самих, щоб ми своїм християнським життям притягували інших людей до Христа. Тебе просимо. Божа, прийми наші просьби і вяді нас дорогою сапраўднага християнского життя, праз Христа, Пана нашого. Благословлений ти, Пане Боже, світу, бо дякую за твоє щедрості, ми отримали хліб. From землі і праці рук людських, а перейняв Тобі, щоб він став для нас хлібом життя. Благословлений ти, Боже. Благословлений ти, Пане Боже, у світу, бо дякую за твоє щедрості, ми отримали віно, от виноградної лози і праці рук людських, а перейняв Тобі, щоб воно стало для нас духовним напоєм. Благословлений ти, Боже, тепер і навік. Прийми нас, Господи, які стоїмо перед Тобою, Духу покори. Хай наша віра буде любити. Амінь. Молитеся, брати і сестри, щоб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець Усемогутний. І хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам.
Милосердный Боже, мы с радостью приносим Тебе дары на вяру, якая нас оздоровляет, покорно Тебе просим, да поможи нам с глубокою верой и належной пошаной складать яе за збавление всяго свету. Праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Вгору серцем. Подякуем Пану Богу нашему. Та правди годна гета і справедлива, слушна і збавенна, каб ми завсюди і всюди Тобі дякували, Пане, святий Ойча, всемогутний вічний Божа, праз Христа Пана нашого. Ён святло, якое прийшло на світ, каб кожний, хто вірить у Його, не ходив у темри, але мав святло життя. Про сакрамент святого Христу, Ён визволяє нас з темри граху, каб ми були дітьми святла, тому небо і земля співають Тобі новую пісню хвали, і ми з усіми хорами аньолов прославляємо Тебе, Божа, разом з ними співаючи. Небо і земля. Осанна на вершинях, благословлений той, хто приходить у ім'я Пана, осанна на вершинях. На вершинях, благословлений, хто приходить у ім'я Пана. Та правди Божа, Ти святий, Ти криниця всялякої святості. Тому в єдності з усім костьолом світу, у перший день тижня, коли Єсус Христос воскрес, і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа, просим Тебе, всемогутний Божа, освяти гэтые дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом і кров'ю нашого Пана Єсуса Христа. Ён, коли добровольно видав себе на муки, взяв хлеб і подяку Тебе складаючи, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Бярыце і ешце з гэтага все, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобним чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Бярыце і пійце з яго все, бо гэта ёсць келих крові маёй, нового і вечного заповіту, якая за вас і за многих буде пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры.
споминаючи смерть и воскресення Твоего Сина, ахеруєм Тобі, Божа, хліб життя і келих збавлення, дякуючи, що зробив нас годними стоять перед Тобою і служить Тобі. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Боже, про костел Твой, розсіяний по всім світі, досконал його в любові, разом з папом нашим Львом XIV, біскупом нашим Юзапом і всім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення за наших дорогих померлих. І про всіх, хто в Твоїй ласці одійшов з цього світу, Божа, дозволь їм убачить світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб і ми заслужили удел в житті вічним, в єдності з Найсвятейшою Богородицею Панною Марією, со святим Юзапом її обранником, со святими апостолами, святими Симоном апостолом і Оленою, слугою Божим Едвардом Ваниловичем, святими Білорусі і всіми святими, які спрад веку подобалися Тобі, каб з ними і ми хвалили і прославляли Тебе, про Сина Твоего, Єсуса Христа. Праз Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Божа Ойча Всемогутний, в єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся Отцу Небесному, як нас навчив Єсус Христос, Ойче наш. Землі, хлеба нашого щоденного дай, і отпусти нам провини наші, як і ми отпускаємо виноватим. Не уводь нас у спокусу. Просим Тебе, Божа, збав нас від усього злого, дай ласкаво спокой у дні наші, нашому народу Білорусі, допоможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсюди вольні від греху і заховані від усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і пришестя Збавця нашого Єсуса Христа, бо Твоє. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, спокой покидаю вам, спокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наші, але на віру костела Твоєго, і будь ласкавий, згодно з Твоєю волею, одарить його спокоєм і єдністю, який живеш і володариш на віки вічні. Спокой Божий, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближньому і мені знак спокою. Спокой нам усім.
Гета ягнець Божий, вось той, який бере на себе грахи світу, благословленная, покликаная на вечеру ягоную, Пане. Але скажи тільки слово, і буде здоров. Тіло Христа нехай заховає нас на життя вічне. Кров Христа нехай заховає нас на життя вічне. Пан докранувся до моїх очей, і я пішов, обмив твар, і став бачить, і повірив у Бога.
Молимся. Боже, Ти освятляєш кожного чоловіка, який на этот світ приходить. Освятли наши души зянем Твоей ласки, как думки наши были сгодные с Твоею волей, и как мы щирым сердцем Тебе любили. Праз Христа Пана нашего. Молимся. Схилите ваши головы для благословления. Могутный Боже, взглянь на тих, кто взносит до Тебе свои молитвы, подтримливай немоцных, оживляй своим святлом блукаючих у смиротном змроку. Каб милостиво збавленные Тобою от усього злога, Твоей допомогой досягнули найвищейшого щастя. Праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог Всемогутний, Отец и Сын и Дух Святый. Идите у спокоя Христа. Молитва об беатификации Божьего слуги Эдварда Ваниловича, нашего суайчинника. Отче Небесный, в славной особе Божьего слуги Эдварда Ты открываешь нам величие христианского духу, любови и служения Богу и ближним, что виявлялось в Его заклику повним покори, так хотел Бог. Черпаючи силу в молитве и сакраментах, и он заставался верным мужем и батьком семьи, державным деячем и будовником святыняв. Живая вера была его внутренним святлом, походнею добрыни и справедливости до людей розных веровизнанняв, у яких завсёды бачив брата и сестру, а детям-сиротам был отцом и опекуном. Добрый Боже, дай и мне зразуметь свое земное и христианское покликание. Открой сердце мое на Твою святую волю, бо только тогда я смогу зробить больше доброго для своей души, семьи, батьківщини, христианского народу и всего человечества. Объяви Твою святую волю про заступництво слуги Твоего Эдварда и выслухай просьбу мою об ласках оздоровления, навертания, спокою в сердце, семьи, народе. Дякую взношу до Тебе з надією, що в хуткім часі він буде включений у лік Твоїх святих. Амен. Святий Архангеле Михайле, до Бога и выпроси для нас Его милосердность. Бережи нас у змаганні, супроть спокусов и пастах злого духа. Будь нам обороною, княжу войска небесного, моцею Божою, скинь у пекла сатану і інших злих духов, які на згубу душав снують по світі. Амен. Перед нами величная урочистость, четвер святого Юзапа, опекуна святой сім'ї, великое свято, день, який нельга тяжко працювати. Заохочую вас до костела на набоженстві
расклад нядзельны 9, 11 і 18. Завтра, панядзелак, таксама вялікая ўрачыстасць пасвячэння катэдральнага мінскага касцёла, архікатэдры. І гэта таксама свята для ўсёй нашай архідыяцэзы. І я буду завтра вечарам таксама в архікатэдры в 19 палове 7 на набажэнстве падзякі Богу за гэтую святыню і за ўсе святыні Беларусі. І менавіта ў чацвер, дзень святого Юзафа, маем магчымасць маліцца асабліва за нашага мітрапаліта, архібіскупа Юзафа, ласкі Божай, і асабліва за вашага былога пробашча, піянера Барысава Юзафа Петушкі, ксяндза, з якім разам вы распачыналі адваёўваць святыню ў цэнтры Барысава, Марыйны касцёл. Ён цяпер ksiądz Józef Pietuszko Żodzina, бойцов Мар'янаў, дзякуем ім за іх апеку. Таму ў чацвер маем такую ласку маліцца за такіх духавенства, асабліва важныя для нашай парафіі і краіны. І таксама будзем маліцца за ўсіх іменіннікаў, іменінніц, Юзеф, Юзефа, ласкі Божай, запрашаю ў касцёл. І памятаем таксама пра памерлых, іменіннікаў, іменінніц, Юзеф, Юзефа, нашыя бацькі, браты, сёстры, сваякі. Памятаем, шаноўныя, і заахвочваю вас да малітвы. І дальше пятніца, субота, нядзеля рэкалекцыі. Расклад нядзельны 9, пятніцу пачатак 11 і 18. Субота таксама 9, 11, 18 і нядзеля заканчэнне. Пасля кожнай імшы святой, пятніцу, суботу маем дарогу крыжовую, разважанні. Запрашаю на рэкалекцыі. І няхай добры Бог дапаможа, каб як мага больш нашых вернікаў, парафіянаў скарысталі са Слова Божага і падтрымкі духоўнай. Заахвочваю вас да касцёла на рэкалекцыі. Таксама, шаноўныя, адбываецца ў нас катэхізацыя да канфірмацыі. Можа, хтось яшчэ марудзіць, калі ласка, не позна. Прыйдзіце, запішыцеся, заахвочвайце блізкіх, каб такі да гэтага сакраменту падрыхтаваліся як мага больш людзей добрай волі. Рыхтуюцца дзеці да першай святой камуніі. Вось мае месяцы заахвочваю і ўжо молімся аб новым навучальным годзе, каб былі дзеці да нядзельнай школы, нашай парафіі, падрыхтоўкі да сустрэчы з Езусам на найсвяцейшым сакраменце прыняцця першай святой камуніі. Пэвна ведаеце, што кожнай нядзелі маем выстаўленне найсвяцейшага сакраменту, адарацыя і касцёле, малітвы, спевы, цішыня, што аж так гэтую цішыню, калі выстаўлены найсвяцейшы сакрамент, ну так няёмка парушаць. І дзякую ўсім вам, якія береце ўдзел менавіта ў гэтым набажэнстве адарацыі. І прашу вашай малітвы в інтэнцыях ўсёй нашай парафіі, благаславлення Божага, падтрымкі на далейшую дарогу крыжовую. Мы маем такія брашуркі, катэхізіс, падрыхтоўка да сакраменту канфірмацыі. Нават тыя, якія вы бежмаваныя, але тут такая духоўная інфармацыя, настаўленні, што цікава
ведать и отчуть, что такое и кто мы, бежмаваныя ўжо, што гэта вялікі Божий дар. Няхай Божая ласка спрыяе вам, шановныя, вашим сем'ям, і заўсёды чакаем в Доме Божым, молімся за вас, незалежна, дзе вы працуеце, служба, а тут заўсёды зносіцца малітва гэтага святого алтара Божай ласкі для вас, апекі і поспехаў в вашым жыцці і духоўным. Дзякую вам за ўдзел у святой імшы. Добрага вечара ўсім вам. Хвала Езусу Христу. Дай Боже.